recording is on. Yes, sir. You may start. So, thank you, Thousands 2021-22. I would rather call it Trivandrum for choosing me for such a topic, and especially choosing me. I would take this as a good opportunity to communicate with the students, first of all, more than taking it as a class on an ulcer, because you already know all the subjects and everything clear, because you are in your house urgency period, you have seen many of the case in your things. But thing is how to bring this into the limelight, like whatever you are going to learn. I know the house urgency period is like one of your main area. I can understand the stress in which you are going through. You have to complete your house urgency period, and once you are in the house and see your thought process, what next? That's like the main thing. So when I was in my house agency, my thought process was like the next is my clinic, my hospital. That was my thought process. There was no other thought process in my mind. So I was like grabbing around all the teachers, all the clinics, all the hospitals, wherever I could go. The posting was so important for me. Whatever I see, I was just thinking like, what should be my clinic focus on? That was my thinking. And I was focusing on the anorexia cases, on the Shalia cases more. So I was just focusing on the things. And of course, there are like a lot of things which I could include. But finally, I was advised by many of my teachers and like many of my senior clinicians and like others think like you have to always think of the economic aspect of any treatment which you're thinking. Without that, you can't make this into the public presentation. So when you enter the public, you have to make sure that the effect is one thing and how it is made affordable for them and how it is made economic for you. So that's the thing. And before I start this presentation, I would thanks to some of my colleagues who has worked with me. We worked together for these ventures. Dr. Deepak, who was my colleague, and we started together because it's always like do a lot of collaborative works as needed. As doctors, we should always do collaboration. That's the main thing we have to learn from our practice. It's like you can't do anything alone. You have to work always as a team. Like now, which you are doing a lot of teamworks in the college, please maintain your teams, keep good conversations, keep that with your sampasha is like very important. Keep in conversation with your friends, focusing on your career. Always keep the friends along with your career. Do collaborative works. Don't hesitate. Please do. Don't worry about the result. Do it. So it's good. And also like two fellow doctors, first like one is Dr. Hanada and many of yours is one of your seniors. She has helped me throughout the practices, and Dr. Srija, she was from Bangladesh. They were all working with me, and like I was like, because it's a group of doctors has to be trained to be doing these treatments. It's not like, so that's what we were doing. So let me come to the topic. It is leg ulcers and leech therapy. So leech therapy is one part. Let us see two parts. One is leg ulcers and leech therapy. So we'll go into that. Okay, so my presentation will be like solely a case presentation. Then we go in detail. So I had a patient. I can disclose the details. It's a very, so he was one of the patient with 70 or male who was from Varkala. So my clinic was, it's all nothing from my college or anything. This was from my personal clinic, which I was running, a small clinic where the treatments was used to be done. So there was a small theater which was set up for like, I can tell you the price, the total establishment of my small theater, which was like 15,000 rupees, a cleaning table, a dressing table, and all the surgical table was there with all instruments and everything, which I collected. So it was like almost like 15,000 rupees was spent on a small area where you can do the cleaning and all the leach processes and the cleaning of ulcers and procedures and everything was done. It was a multi-purpose table where you can do the cleaning, and at the same time you can do the hemorrhoids, you can do the piles, everything. So it was a normal table which has been converted into a all-purpose table, because the total budget was almost like with including the table, it is 20,000 rupees. That was the thing. And okay, so that was a scenario where all these things were done. So the patient name was Shafi, and he was 70-year-old, and he came to me with a presentation of an ulcer, which was so much edematous, and he has undergone a history of surgeries of varicose veins. Most of these varicose vein surgeries, they have undergone a
treatment, sclerotherapy. That was a surgery which they undergone in 1 year interval. He has 2 times undergone surgery, and the doctor has told no more surgeries anymore. He has to go with the ulcers. So that's what he was doing. So he came to me for with this ulcer, and there was no history of any diabetic mellitus or dyslipidemia or hypertension. So that was, he has done a skin grafting. That was an important thing which I have to notice, that he had done a skin grafting and the graft was rejected after a few months. So the ulcer was never, so almost like all of them has completely get rid of. So this was a condition when I was having this patient with me. You can see the condition, you can see the chronicity of this ulcer. That's what you have to see. The edematous condition is there, and there is a lot of granular tissues around associated with other skin conditions. So there is a lot of things to diagnose from here. He says it's a dushta. So as you say, Shuddha Vrana, these are what you call whether you have the Lakshanas of a Shuddha Vrana Lakshanas. So you don't have any kind of Shuddha Vrana Lakshanas are here. It is completely, there is no, it's completely oozing is there, the smell is putrefied, smell is there, and you can see a lot of disturbed structures around. So what does that indicate? So this indication was for, like, it's typically there is an infective thing was there. So that was the thing, but the patient was not having any kind of other symptoms like fever or anything, but always there is an infection is there, and that something is preventing this ulcer from healing. Even the skin graft was rejected. So the diagnosis was like, for us, it was a go through a direct diagnosis, a Dushta Vrana is sufficient for us to attend this case. But still, I was curious about the ulcer, and like I have to go for a lot of other measures to see the diagnosis. And the first thing which I was aware about is like, is this any kind of malignancy? That was my question. So that was my big query for me. So this was a sense, it's like we approached with an ulcer dimensions of like 13.4 centimeter length. So as you know, we have to take all the measurements and everything. We took all the measurements. Very fine. Okay, very fine measurements, and the oozing, that the smell was the most offensive thing which was there. You just opened this, smell was the most offensive thing. The lumps above the toe had cracks, discharging fluid, moderate swelling was present in the leg. So as you saw in the figure, everything was nothing there was no positive signs for me. But as that would, so how these patients comes to be, that's again question. So that's something which you have to know as a going to be future doctors. So advertisements was usually, I used to give advertisements in small newspapers. I give the advertisements in like the local newspapers, which is like evening newspapers, special newspapers, like as you have read, Flash, Big News, such newspapers, where I should give the, I would give my phone number and the clinic name along with the picture of ulcers. And the advertisement is like varicose ulcers and varicose veins can be healed. Varicose vein, varicose ulcer, chikitsikapadu. So that was my advertisement. So I used to give this advertisement. It is locally only in Trivandrum. So that advertise. So from there I get the patients. So I get a lot of inquiries. So patients used to come there. So a monthly subscription is like you have to pay like 3,500 for the subscription. For 1 month you will get it. Alternate days in the evening editions. So like that's how I get the patients. It's not like any previous, and one patient comes, he will bring the other patient as usual for any clinics. So that's how I grab the patient. This patient completely saw the advertisement and came to me. That's another way of doing it. Don't hesitate if you are starting a clinic. Don't hesitate to give advertisements in your name and everything. Be popular. That's what we need. Don't hesitate. Don't think that you don't do anything big things you can't give. So see, this was like the ulcer, what I should tell you, because this ulcer was a tropical ulcer. It's an acute, non-specific localized necrosis of the skin. This is because this usually appears as acute and then it becomes chronic, which is endemic in tropical countries. It is common in many tropical countries. It's also common here also. Seen in children, young adults, and almost occurs in lower extremities. There is no gender difference or anything. It is usually superficial depending upon the virulence of organism and host immunity. They may spread rapidly, causing muscle necrosis, osteomyelitis, and like bone. So there is a deep pathology relating to that. It can go as deep. It is usually seen in hot weather. This person was a driver, so he was always used to wear the socks, and its leg used to be always sweaty, and that's what he said. So, but it's hot, humid, tropical regions.
So it's also incidence of this disease is also there in India. So I had a then so etiopathogenesis. So the bacteria implicate mainly fusiform bacterium excellence. These are other bacteria, are the Staphylococcus aureus, Treponema. Then these are like, this is a typical infective mycobacterium infected condition. This is a mycobacterium with infective material is there in this ulcer. So that is why this is not getting, that is the reason why it got rejected with the skin graft was also rejected. So clinical features, it begins as an inflammatory papule. So he was talking about a small bulle was there. Bulle means like komula pole vanthittundairunnu adu potti pinne adu kazhinju appol kottum care idilla, and it was also getting hit. It used to get trauma also on that area, and it started getting injuries, started get bigger, developing as a ulcer, and it was never healed for him. And by the time he went for varicose veins also, he was going for varicose treatment also. So if it is left unstandard, so this is the thing, if it is not treated, it can lead to a squamous cell carcinoma in long-standing lesion. So it can. So what I did, one thing what I made a confirmation in between was like took this swabs and took a part and given for pathologists for confirming that it is not a squamous cell carcinoma. That's something what I confirmed. That's only extra diagnosis. What then I go for routine blood examinations and everything as you do, but without affecting his economic status. Then, so let's see something regarding leg ulcers. It is what we need. So leg ulcers has various causes: venous ulcers, neuropathic, diabetic, metabolic, hematological, trauma. So vascular diseases is one thing. Most of the time we come across a venous ulcers. Venous ulcers are very common. Then with your varicose ulcers, vasculitis, rheumatoid arthritis, scleroderma, SLE, pyoderma granulosum, lymphedema. So once you are doing your, so there is no need to worry about when you get it. But thing is that one of the causes will be the reason for the ulcer. No matter whatever it may be, you are going to treat it for the nadi. You are going to treat it for the dushtavarana. So you have to take into account that all these things has to be taken into account by you. Then neuropathic, diabetic, syringomyelitis dorsalis, and leprosy. This leprosy is something which is, so I got one time an ulcer patient who came to me, and like he hid it from me. He hid it from me, and like he came for a leech therapy, and he told that his ulcer is not healing, so I should do a leeching for him. So I did the leeches, and then I was like, just asked him like whether he has kind of blood report of him, and he never turned to me. So sometimes the patients may bias you, like leprosy patients are there, and they may bias you because we are giving it an advertisement. When you give advertisements, anybody can walk into you and tell that they have this case. So we have to go for a little bit of investigations has to be done. That's not a bad thing to do. Then diabetic, workout. Then hematological disease like sickle cell anemia, thalassemia, and traumatic ulcer. So there are common regions in your body which can undergo trauma, which can undergo traumas. So that is known as traumatic ulcers. So traumatic areas, traumatic zones will get ulcers. Neoplastic. So neoplastic is like what I just considered, like squamous cell carcinoma, Martolin ulcers, and melanoma. These are rarely seen. This Martolin ulcer, which I haven't seen, melanomas, but squamous cell carcinomas can come to our clinic. It is possible. Then infections. This Beruli ulcers. Don't get frightened with all this kind of diagnosis and everything. Many of the things doesn't exist here. Okay, but this, if you see the textbooks, this Buruli ulcer is not, we don't get it. Well dissolved, we don't get. A tropical ulcer, there is a chance. There's a mere chance. That's why I just presented it as tropical ulcer. Fungal, of course, these fungal infections and all, you have to take it just by taking a history, you will get it, because the patient will come to you with an ulcer. You just ask him how it started. They may say that there was a small nodule or something like that. And this nodule, they were itching on this nodule, and this nodule got up. This nodule got bursted up, and then it became a ulcer. So that's how these fungal and protozoal ulcers, because the pre-presentations may not be there. So that's you can rule out by questioning. Then iatrogenic causes like accidental intraarterial injections,
this orchard, which I am not familiar with. I haven't seen such cases, but other cases a bit. You will be experiencing once you are focusing on the ulcer, you will come across all these kind of ulcers, and all these are manageable also. I'm just directly going into our ulcer Ayurveda and ulcer management, Bruna. So we use the word Bruna here. All of our references and all our clinical diagnosis, all the techniques are from Sushruta Samhita Chikitsasthana. And what should we focus is our Shashti Upakrama. That's all we focus. So most of the time you have learned about Shashti Upakrama. But thing is, how much you are focusing on the Shashti Upakrama. Do you want to do all the Shashti Upakramas in one patient, or and all? Such questions are irrelevant. You need to do only things which is important for you, depending on the site of the ulcer, location of the ulcer, sthanam, dosha, dusha, predominance, only you do that. But Shashti Upakrama is like options. It's your full option of doing the treatments. So whatever you have to select, then Jakta Moksha is like the bloodletting therapy, and where you go for the leech, Jalugam, Prachanam. So this is, we will be doing it, and venous section. Sometimes we do the suction. So which bloodletting you have to select, that also depends upon what kind of condition you have. So sometimes you have to do all the things. So it's not like you have to do only this, because when I say that you have to do an ulcer management with Jalugam, you should do only Jalugam. It's not like that. You have options. You have to do the options what you have with you. It's not mandatory that you should do only Jaluga. Jaluga is only 100% effective. Maybe it is 60% effective. Remaining 40 depends upon the other methods you are going to do in it. So let's see what was done now. See, Shashti Upakrama, which you already know all these things. I'm not going into detail the Shashti Upakrama. I'm just going into this clinical management. I'm taking little delay because I'm admitting viewers, people in between. That's why I'm taking little delay, taking a break in between. Okay. Let's go to the management part. So what was the management done is like we do so 3 things will be kept in our case sheet, how we do it. So the treatment modalities is we will be keeping the diet restrictions, which I was very particular with the diet restriction. The patient will be on a very strict, non-spicy, non-oily diet, but it can be protein is available. That means there is no restriction of non-vegetarian food, only some restriction with the highly heat-producing food substances like kanava, kunju, prawns, crabs, such things, but egg is not restricted. They can use the eggs and all, because there is a repairing process taking place. You need a lot of repairing materials in amino acids in your body. So proteins were not restricted, but we were restricting too much of spices with too much of oils were not restricted. And something was restricted, but mustard, something was restricted was garlic. So I was very particular with the garlic and spicy things, which will be loss of ushna, which can cause a lot of oozing of the substances, using of the wounds, which I used to avoid, and use of a lot of sour things. Sour things were also restricted. One of the main sour thing was tamarind was restricted. These are like very common things. So these were restricted for his 90 days. Totally, we did a 3 months of treatment. In the 90 days, he was restricted from them. The next one was a shalanam, a herbal wash was done in the beginning. This herbal wash was, so see that this herbal wash was not continued for longer periods. This herbal wash was continued. This herbal wash was Triphala Shalanam was done, and Triphala Shalanam was not effective for me in many of the times. So I have to go for Nalpamaradi Shalanam, which is like Nalpamara Patta was boiled, and this Nalpamara Patta then scrubbing was done. This scrubbing was also done using our usual cotton with the gauze. And there was less small scrubbing is done along with the washing, so that you can remove a lot of slough from the wound. Wound cleaning was important. I want to keep a lot of sloughing was done. So tropical medications, I will be dispersing the tropical medications one. So diet restriction, herbal wash, and scrubbing was the initial things, because you make the site of lekhanam has to be done.
So why it was done is to reduce the pain and to reduce the smell and the oozing, to cleaning of the ulcer. So how much you can clean, that was done. So after the cleaning, so this is only recommended in the beginning, and see that whether the patient was able to do that and to reduce the oozing. Then, so also we were again scraping the ulcer bed, plugging, bandaging. So always we were doing some modalities, and then we were doing the cleaning. So the main job, first of all, whenever we get an ulcer, the main job is like we have to do a cleansing. You have to do the cleaning. The slough has to be cleaned. The better you clean, the better your result is going to be. It may take an hour's job. It's really painful situation to do the cleaning. If you are successfully cleaning the ulcer, you might understand that this ulcer is going to heal. This is why most of the time this is not very well managed in many of the peripheral clinics, because when of the time they go to the general hospitals or peripheral clinics, there won't be enough time for the nurses or any other attendees to spend enough time with this ulcer and cleaning. They will be asking them to go home, they wash themselves. Most of the time they don't wash themselves, and very few patients take care to wash it clearly and clean the slough. So ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അൾസേഴ്സ്. നമ്മൾ എത്ര ടൈം എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹീലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ വരെ ക്ലീനിങ്ങിന് സമയം എടുക്കും. So slowly you have to you can use your forceps, dissection forceps or anything, and slowly start removing the slough. And whilst removing the slough, there will be slight bleeding will be there. It is a good sign. That means if you are able to take the slough out and you start the bleeding, that means your cleaning is going on in a well bed. So scraping the ulcer bed. So once you do the scraping, now you can fill it. You can fill it with the medicaments, whatever medicaments you have, you can fill it with the medicaments. And we will also recommend, we give some herbal powders or everything which can do for the fumigation. So fumigation reason. So most of the time the fumigation we were doing with the tribala. Tribala was given as fumigations. Tribala fumigations will be done along with the kundrikkum. Tribala കിട്ട് നല്ലോണം പോയിക്കും. കാരണം ഒന്ന് ഡ്രൈ രൂക്ഷമാക്കാൻ അതിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കാറുണ്ട് ട്രിബലയിട്ട്. So it's like one thing, it's like fumigation is done. So that's something which is done. Then after once you do that, after you start this treatment, we will start the venous section. So what of the venous section is like we do the recta moksha from some of the veins of that area before we go for the recta moksha treatment. We will go for some recta moksha will be done from the leg, as that from that particular leg is done, and the cleaning process will again go on. Then again we will do every 7 days, we will repeat the process, and he has to do his cleaning on the set. So every 7th day we will repeat it, and we will be noting how the ulcer, the circumference of the ulcer will be noted, and we will be noting it. സാധാരണ കേസിലൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസം ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ വീതി നോക്കും, അതിന്റെ നീളം നോക്കും, അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് നോക്കി ഡെപ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Then something was done in between, was like just like cleaning was done, and to reduce the amount of slough being collected. വീണ്ടും അതിനകത്ത് സ്ലഫ് കളക്ട് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പപ്പായയുടെ തൊലി അതിനകത്തൊരു ഒരു ക്ഷാരം വെക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പപ്പായയുടെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പപ്പായയുടെ തൊലി അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചൊന്ന് കെട്ടും, ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ സ്ലഫ് വീണ്ടും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. It will result. The result was good. That's fine. Then as we started progressing, the healing occurred in such a way that it converting the ulcer into small ones. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ulcer ചെറിയ അൾസറുകളായി മാറും. That I will show you with the diagram representation, observations. You can see how this pattern goes. You won't get that much from the diagram. Okay, this is how the ulcer was. You remember the picture after 3 months of the treatment, what happens to the ulcer? This start ending. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിമിനിഷിങ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. Okay. Let me come to the subject right now. So I have given these images for you, so you can see that what happens with these images, and leaching was done. So ഇതിനകത്തെല്ലാം എല്ലാ സിറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ലീച്ചിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും നല്ലതായിട്ട് നടക്കും, ലീച്ചിങ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കും, ക്ലീനിങ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കും. ഇതിനകത്ത് ലീച്ചിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല.
ക്ലീനിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യമൊക്കെ അൾസർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അൾസറിലേക്ക് ലീച്ചസ് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ക്ലീനിങ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലീച്ചിങ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗോൺ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് ഈ അൾസറിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അൾസർ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ അൾസർ എന്നുള്ളത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ അൾസറുകളായി മാറുകയാണ്. ഇത് 4 or 5 അൾസേഴ്സ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങും. ഈ ചുരുങ്ങി കൊച്ചു അൾസർ ആക്കിയിട്ട് ഈ വലിയ അൾസറിനെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനെ നമുക്ക് വലിയ സർക്കംഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയകളായിട്ട് മാറ്റി നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ അൾസറുകളായി മാറി അതിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കലാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫൈനലി നമുക്ക് അൾസർ മൂടി കിട്ടും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ 1-2 ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ അൾസർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൂടി കിട്ടും. Just watch one thing what I will be telling. നോക്കൂ, ഇവിടെ അൾസേഴ്സ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഈ അൾസർ ഒരു വലിയ അൾസർ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ഈ അൾസറിന്റെ ഈ നടുക്ക് അട്ട ഇടുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. ഈ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഓൺ ദ ബെഡ് ഇതിന്റെ ബോർഡേഴ്സിന്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ലീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. സോ once you put the borders, you put these leeches on these borders, what you find is we will develop a clot and make sure that this clot is there. ഈ ക്ലോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ക്ലോട്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഹീലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി. ഈ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് സ്കിൻ ഇതുമായി ചേർന്ന് വരും. സോ യു മേക്ക് സ്മോൾ ഐലൻഡ്സ്. ഈ ഐലൻഡുകളാണ് ചേർന്ന് ഒട്ടി വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി നടുക്കൊരു ഇവിടുന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പാടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടുന്നാണ് സെക്രീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഇവിടുന്നാണ് പ്രോകൈനേസ് റിലീസ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിന്നിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കി പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി വരും. ചില പൊട്ടിലൊക്കെ ഇളകി വരും, എന്നാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ഇളകി വരുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇത് നോക്കൂ. സോ ദിസ് വാസ് ദിസ് കേസ്. സോ യു ക്യാൻ see this is a big ulcer. So I will put where I should select the leech, I will select this area first. So if I select this area, I can break this and this becomes like this gap is closed and this becomes like 2 ulcers right now. So next thing is I put a leech here. I will make this as 1 ulcer. This was another ulcer. This as so ഇത് 3 ചെറിയ അൾസറുകളാക്കി മാറ്റും ഈ വലിയ അൾസറിനെ. Then we go for healing one by one. നടുക്കൊട്ടി വരും, ഈ സൈഡ് അങ്ങ് ഹീൽ ആവും. So there is a possibility of healing, like reducing the surface area this is how you reduce the surface area of the ulcer. ഇതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടേക്ക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്, സെല്ലൈറ്റിസ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ സെല്ലൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം ലീച്ച് ചെയ്യും. Then that's the way we manage with the leech. So see how it is. ഇതൊരു വലിയ അൾസർ ആണ്. ഈ അൾസറിന്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ലീച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ അറ്റത്തോ ഇവിടെയോ ലീച്ച് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ 2 സൈഡിലായിരിക്കും ലീച്ച് ഇടുക. ഈ 2 സൈഡിൽ ലീച്ച് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ 2 അൾസറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. 2 അൾസറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. You can make it into 2. So I don't make it as 1 ulcer. I make it as 2 ulcer and treat it separately. So the prognosis is better. So this is the way we are planning with the leech. See, കൊച്ചു ഇത് ഇപ്പോ കണ്ട പേഷ്യന്റിന്റെ കേസാണ്. ഇത് കൊച്ചു അൾസറുകളാക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഹീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുക. So that's how you heal it. So it is possible only by making it the small areas and you can heal it. And these are like areas. So where you have to leech. നമുക്കൊരു ലീച്ച് ഇടാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ നടുക്ക് സെന്ററിൽ ഇടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെന്ററിൽ ഒരു ലീച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ആ പെരിഫറൽ ആ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ആ ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഡെഡ് സ്കിൻ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡെഡ് സ്കിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രഷ് സ്കിന്ന് വന്നിട്ട് ആ സ്കിന്നിന്റെ അവിടെ ലീച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്കിന്നിന് ഗ്രോത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ this is a one time treatment. ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ അതങ്ങ് ചെറുതാവുകയാണ്. It's like within in 3 weeks you can heal it, but within the short time you will get the result is very fast with this small area. Well done. This is a typical an arterial ulcer which got a result with leaching and like our treatment. See how much it is healed. ഇതൊക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്ന കേസുകളാണ്. ചെറിയ അൾസറാണ്, നമ്മളതിനെ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ അൾസേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഹീലാക്കി എടുക്കുക. So what is our healing substance? Our healing substance is turmeric. And how this turmeric is being given? ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഈ മാജിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ടർമറിക് ആണ്. So this is our
നമ്മൾ ലീച്ച് തെറാപ്പിക്കും വേണം, മഞ്ഞൾ ഒരുപാട് വേണം. ആ നല്ല മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഈ നല്ല മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ലീച്ചിനെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടെടുക്കുന്ന നല്ല മഞ്ഞളാണ്. അപ്പൊ ആ മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പുഴുങ്ങണം. നല്ലോണം ആവിയിൽ കയറ്റി, കുറൊക്കെ മഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആവിയിൽ ഇഡലി കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ആവിയിൽ കയറ്റി പുഴുങ്ങും. പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കും. അതാണ് നല്ല. then only you get the activated curcumin. So otherwise what you get the normal curcumin, കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ മഞ്ഞൾ വാങ്ങിക്കുക, മഞ്ഞൾ നല്ലോണം ആവിയിൽ കയറ്റി പുഴുങ്ങുക, പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുക. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അൾസറിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ലീച്ച്, ഇതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ മഞ്ഞൾ വീഴും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലീച്ചിന്റെ പുറത്ത് ഇടുന്ന സാധനമൊക്കെ അൾസറിലും വീഴും. അതവിടെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. That all makes a difference. Okay. Let's go. Let me discuss something more with you. ഇനി ആ ഒരു മഞ്ഞളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് let me go back. What is the prognosis? നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു പ്രോഗ്നോസ് എന്താണ്? Even after complete healing, relapse can occur because a trauma happened. Because this area, the skin is very sensitive. If ever any trauma happens, the ulcer can reoccur. So that's why we told avoid the trauma. Recurrence rate is 25% per year aside from normal such patients. നമുക്ക് usually നമുക്കൊരു 10 പേഷ്യന്റ് വന്നാൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു 2 പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പേഷ്യന്റ് ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ഇതിനകത്ത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നൈറ്റ് മെയർ ഒന്നും അല്ല അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിനകത്ത് യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ദേ കം ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദ അതർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ദ പേഷ്യൻസ് നോ ബെറ്റർ അബൌട്ട് ദർ കണ്ടീഷൻ വെരി നൈസ്ലി. ഓൺലി തിങ് ഈസ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നടക്കുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് വേണം. ഓൺലി തിങ് ഈസ് വി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ അൾസേഴ്സ്. അത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ട്രോമ ഉണ്ടാവാണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി, ലാപ്സിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. സോ തിങ് ഈസ് നൗ, സോ വാട്ട് വാസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് ലീച്ചസ്. ലീച്ചസിനെ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വി യൂസ് ടു കളക്ട് ലീച്ചസ്. അപ്പോൾ 10-300 ലീച്ചസിനെ ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യും. സോ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലീച്ചസ് ഇസ് ഡൺ ഫ്രം മെനി പ്ലേസസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഓഫ് കേരള. Not from, especially I never used to collect the leeches from. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നിങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് വന്നതിന് ശേഷമല്ല ലീച്ചിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത്. ലീച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. So it has to be stocked. So you have to go from various parts, especially the north of Kerala will be having a good supply, and also areas from Mysore and area from Mangalore have a good supply of leeches. ഒരു ലീച്ച് 10 രൂപ 20 രൂപ 30 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലീച്ച് കിട്ടുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത്. And sometimes you know what happens in Ayurveda, the leeches will be like, she charge up to 100 rupees, 150 rupees for a leech. So അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലീച്ചസ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം. സോ ആൻഡ് വൺസ് യു സ്റ്റോക്ക് ദ ലീച്ചസ് ഹാസ് ടു ബി കെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. അത് ലീച്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെറുതെ വെച്ചാൽ പോരാ, ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ലീച്ചസ് ഇൻ ടു വാട്ട് ദ ടെക്സ്റ്റ് സേസ്. നമ്മളത് ലീച്ചസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ലീച്ചിട്ട് അൾസറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ഹാവ് ലൈക്ക് വെരി സ്മോൾ ലീച്ചസ് വിച്ച് യു വിൽ ബി യൂസിങ് ഫോർ യുവർ ENT പർപ്പസ്. കണ്ണിലിടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾസർ ഈ ലീച്ചസിനെ മാറ്റി വെക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഒരു 2 സെന്റ് നമ്മൾ ലീച്ച് ഇട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിനകത്തൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ലീച്ചസിന്റെ ഏതാണ്ട് ഐഡിയ കിട്ടും. 10 ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അതിന്റെ സൈസിന്റെ ഐഡിയ കിട്ടും. സോ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് 2 സെന്റിമീറ്റർ to 5 സെന്റിമീറ്റർ ആ ടൈപ്പുള്ള ഉള്ള ലീച്ചുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അൾസർ മാനേജ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മീഡിയം ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീച്ചസ് ഉണ്ട്. അത് സ്കിൻ ഡിസീസിലും ത്രോംബോസ്, പൈൽ മാസും ഹെമറോയിഡ്സിലൊക്കെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ടൈപ്പ്, അത് 6 സെന്റിമീറ്റർ 8 സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുള്ള ലീച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുക. വെരി ലാർജ് ലീച്ചസ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഗാംഗ്രീൻ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, അത്ര എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാംഗ്രീൻ ലാർജ് ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കും. ദർ ആർ വെരി ലാർജ് ലീച്ചസ്, ദേ ആർ ബാഡ് സക്കേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ്. ദേ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇനഫ് ബ്ലഡ്. നമുക്ക് വലിയ അട്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് രക്തം കുടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത്ര വിർലന്റ് ആയിരിക്കില്ല. സോ ബട്ട് ദേ വിൽ ബി വെരി സ്ട്രോങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ അവർ, നമ്മുടെ വെസൽസിനൊന്നും വലിയ ആക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പശു, ആട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആനിമൽസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് കുതിരയിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പശുവിന്റെ അൾസറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു. ദെൻ സ്മോൾ അൾസേഴ്സ്. സോ അൾസേഴ്സ് നമ്മൾ ലീച്ചസിനെ ഒന്ന് മാറ്റി തിരിച്ചു വെക്കണം. നമ്മൾ അല്ലാണ്ട്
And one more thing which is unique is leech library will be there. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീച്ച് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ ലീച്ചിനെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. സോ ലീച്ചിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീച്ച് ലൈബ്രറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഈ ലീച്ചിനെ എടുത്തിടുക. ലീച്ചിനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പേഷ്യന്റെ പേര് എഴുതി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്ത 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതേ പേഷ്യന്റിനെ ലീച്ച് വെക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ചാർജ് ദ ലീച്ച് 1 ടൈം ഓൺലി. ലീച്ചിന് ഒരു വട്ടം ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വട്ടം നമ്മൾ ലീച്ചിനെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലീച്ച് ചത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ലീച്ചിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഒരിക്കൽ പേഷ്യന്റ് ലീച്ചിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു 3 സിറ്റിംഗ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലീച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ ബി വിർലന്റ്. ഒൺലി തിങ് ഇസ് നമ്മൾ അതിനെ വെള്ളം മാറ്റി ഒരു 3-4 ദിവസം വെള്ളം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും. സ്മോൾ ലീച്ചസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇനിഷ്യലി വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ കുറച്ച് ബ്ലഡ് സക്കിയും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കത്തില്ല. So but very small leeches, which is ophthalmic ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ENT-ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീച്ചുകൾ വളരെ കണ്ണിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീച്ച് വളരെ വിർലൻ, പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് ലീച്ചസ് ദ തിങ് ഈസ് ദേ ആർ കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എത്ര നേരം കിട്ടുന്നു അത്രയും അത് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പോകും. സോ സ്മോൾ ലീച്ചസ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് 2 cm to 5 cm ലെങ്ത് ഉള്ള ലീച്ചുകളാണ് നമ്മൾ അൾസറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലീച്ചുകൾ. തിരിച്ചെടുത്ത് അതിനെ മഞ്ഞളിലിട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിക്കകത്തിട്ട് നല്ലോണം അതിന്റെ ബ്ലഡൊക്കെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളയുകയും വേണം. തിരിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒരു 3 വട്ടമെങ്കിലും വെള്ളം മാറ്റണം. ഒരേ ദിവസം തന്നെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത വെള്ളം തന്നെയാണ് മാറ്റുന്നത്, നോട്ട് ദ ടാപ്പ് വാട്ടർ. സോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു കീപ്, സോ ദെൻ യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്. സോ ഒരു ലീച്ച് ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ലീച്ച് ലൈബ്രറിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ആ പേഷ്യന്റ് തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലം വീണ്ടും അത് സർവൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺലി വലിയൊരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് നോട്ട് എ തിങ്. സോ യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് ദ ലീച്ചസിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ സ്മോൾ, വലിയ കലം, വലിയ ബേസിനൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ ബേസിനൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലീച്ചിന്റെ ലീച്ച് ഭയങ്കര സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ലീച്ച് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട ഒരു സപ്ലയറോ പ്രൊവൈഡറോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. സോ ആയുർവേദക്കാരാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആയുർവേദക്കാർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. സോ ഇതിനെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലീച്ചസ് in any way, and it's like, of course, if you see the Google and you go for it, you will know what's the price of the leeches outside India. And in many parts of India, leech is a big business which is happening here, and none of the Ayurvedic people are never entering into this leech area till now. നമ്മൾ ഒരുപാട് ലീച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലീച്ചിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമാണ്. അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത്. സോ ഡു സംതിങ് if you can. That's also a big economic benefit. So that's a leech. അതാണ് ലീച്ചിന്റെ കഥകൾ പറയാനുള്ളത്. Now let me go to the real medication problem. That was Vidya was very much particular to me. Sir മെഡിസിൻസിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ മെഡിസിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയാം. ഈ ഹീലിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഒറ്റ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ജാത്യാധികേരം എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണയാണ്. ചികിത്സാ മഞ്ജരിയാണ് അതിന്റെ റെഫറൻസ്. ജാത്യാധികേരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജാതി, പിച്ചി ഇലയും വേപ്പല, പടോലപത്രം, കടുകിതാർവി, ഇപ്പം മഞ്ഞൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഈസിയാണ്. ഇതിലൊന്നും അവൈലബിലിറ്റി, there is none of these things are problem with the availability is never a problem. And you have to make a സ്വരസം. ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഈ ഇലകളും പച്ചത്തലയും ഈ ഇലകളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് സ്വരസം ഉണ്ടാക്കണം. മിമ്പപത്രം, പടോലം, കടുകം, ദാർവി, സാരികം, മഞ്ചിഷ്ട, അറിയ, പടുക, all these things you have to make a very good swarasam. So here what was done is the turmeric is a healing substance. So thing was, this turmeric was taken double in the quantity, and that was how the modification, there is a modification. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞളുടെ ഗുണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മഞ്ഞൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുത്ത് സ്വരസം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ആ സ്വരസമാണ് നമ്മൾ എണ്ണ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരട്ടിയെടുക്കും. പിന്നെ ഇത് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്രണത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഖരഭാഗത്തിൽ അരിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിനെ മൃദുഭാഗത്തിൽ അരിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ഒരു കുറച്ച് ജലാംശം ഉള്ള രീതിയിൽ അരിച്ചെടുക്കുക. എന്നാലേ അൾസറിലൊക്കെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയും നമ്മൾ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും നല്ല കൂടിയ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ജാത്യാധികാരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ഈ റിസൾട്ട് വേണം എന്ന് ഉറപ്പുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ കൊപ്ര എടുത്ത് ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് തേങ്ങയും നമ്മൾ തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുക,
മരുന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ആട്ടിയ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾ തന്നെ എണ്ണ കാച്ചും. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ട്. നമ്മൾ 100 ml 300 രൂപ വരെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ എണ്ണയ്ക്ക്. പക്ഷെ അത് എഫക്റ്റീവാണ്. വളരെ കുറച്ച് മതി, പക്ഷെ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന കൊപ്രയും നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ, മെഡിസിൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു മെഡിസിനൽ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി തരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജാത്യാധികാരം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതെല്ലാം മൃദുപാകമല്ല, ഖരപാകമാണ്, മൂപ്പിച്ച എണ്ണയാണ്. ഈ മൂപ്പിച്ച എണ്ണയൊന്നും നമ്മൾ അൾസറിൽ വെച്ച് ഉണക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ജാത്യാധികാരം ഇട്ട് നമുക്ക് പല അൾസറിന് റിസൾട്ട് വരാത്തത്. യോഗത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, പാകത്തിന്റെ. ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പാകം. The ulcer medication which you are using with the Jatyadhigaram has to be mrudu pagam. It should not be khara pagam at any cost, especially you are putting on diarrheal ulcers. The fragrance of this oil is so better. You can see that by application of this oil into the ulcer, the putrefied smell will be lost. ഇതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒഫൻസീവ് സ്മെല്ലും അൾസറിൽ പിന്നെ നിൽക്കില്ല. അതെല്ലാം ഈ വ്രണശോധനം നടക്കുന്നത് ഈ ബാക്കി സാരിബ, മഞ്ചിഷ്ട, അഭയ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് മാത്രം. ദീസ് ആർ ഓൾ ലൈക്ക് വെരി ഗുഡ് ക്ലെൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആൻഡ് ഈവൻ ജാതി, നിംബം, ഇതെല്ലാം നോക്കുക, എല്ലാം വ്രണശോധനം നടക്കുന്നുണ്ട്. വ്രണരോപണം നടക്കുന്ന ടെർമറിക് മഞ്ഞളാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് യോഗം. This is you can't object to the effect of this Jatyadhigaram because it's like still ഇന്നും ആൾക്കാർ ഈ ജാത്യാധികാരം ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് അൾസർ ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ ഇന്നും ഈ മെഡിസിൻസ് വന്ന് വാങ്ങിക്കും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു വൈദ്യശാലയിൽ, മുക്തി ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈദ്യശാല ഉണ്ട്, ആ ഫാർമസിയോട് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഈ എണ്ണ കാച്ചിപ്പിച്ചെടുക്കാറാണ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വില ഭയങ്കര കൂടി, കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വില കൂടും. സോ ഈ എണ്ണ കാച്ചലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്കായിട്ട് വരുന്നത്. ജാത്യാധികാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവണം. അട്ടയും ജാത്യാധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ യുണീക് സോഴ്സുകളായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ആർ മൈ മെഡിക്കേഷൻസ്? സോ ഇന്റേണൽ മെഡിക്കേഷൻസ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ. തിക്തകം കഷായം, അമൃതരജന്യാദി കഷായം. തിക്തകം ആൻഡ് അമൃതരജന്യാദിം combination was used. തിക്തകം കഷായം was very effective. So അമൃതരജന്യാദി കഷായം is given only when there is too many. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശീതവിത്ത മുതിർദം കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അമൃതരജന്യാദി കഷായം. So it is usually good for itching and itching sensation. It is again coming with the turmeric. You can see that all the yoga, എല്ലാ യോഗത്തിനകത്തും predominant ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ തന്നെയാണ്. തിക്തകത്തിനകത്തുണ്ട്, അമൃതരജന്യാദിക്കത്തുണ്ട്, രജനി അമൃതരജന്യാദിക്കത്ത്. So where is then along with that Mahatiktakam Kashayam was given, and as the treatment progresses, Guduvichadi Kashayam was given, and as the oozing starts stopping, ഇതിനകത്ത് oozing ഒക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, വ്രണശോധനമൊക്കെ ഏതാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, we can start using the Guduvichi Sattvam. The moment you start using the Guduvichi Sattvam, the healing of the wound will be starting better. ഇത്രയും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ മാക്സിമം ഇത് ഇത്രയും മെഡിസിൻസേ പോവുള്ളൂ. As its second stage of the treatment, once we start it, now we want the healing process. Little bit leaching ഒക്കെ നടന്നു, ഫുള്ളായി leaching ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, once your leaching is established, രക്തമോക്ഷം is established, now we go for തിക്തകം അമൃത. ഇതേ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. You will continue the same medications. Along with that, we start the ഗന്ധക രസായനം. And as there is a stage 3 medications, if the stage 2 is not successful, the stage 2 successful അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ stage 3 ലോട്ട് പോകാറുള്ളൂ. If the stage 2 is not successful, we go for the medicines like ചണ്ഡമാരുത സിന്ദൂരം, രസ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്, രസഗന്ധി മെഴുക്. ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ അൾസർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചണ്ഡമാരുത സിന്ദൂരം, രസഗന്ധി മെഴുക് ഈ പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിന്റെ ക്രോണിസിറ്റി കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. So if it is a non-infective ulcer, you can stop your treatment with Gandhaka Rasayam. If it is going into an infective condition, Chandramarudha Sinduram, Rasagandhi, such things were given. And also you can supplement this by like medications like Chandraprabhavadi, which I didn't mention here, and Shilajidhu preparations can be given for ulcers. That's your choice. Chandraprabhavadi നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. But I was mostly relying on like minimal രസൌഷധീസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമായത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും പോവാത്തത്. തിക്തകം അമൃതരജന്യാദി റിസൾട്ട്, കാരണം ഇതൊരു മെഡിസിനും കുപ്പി കഷായങ്ങളല്ല, നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ച് കഷായിട്ട് പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കണം. So you will give it such kashayam. So when it's a patient, so what was the dispensing of the medicines is, once a patient comes, everything is given for 7 days, including the treatment, the oil, and everything will be given for the patient for 7 days. So at a time, ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മെഡിക്കേഷനും ക്ലീനിങ്ങും ഡ്രസ്സിങ്ങും എല്ലാം കൂടാണ്.
ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതാണ്ട് 1500 to 2000 rupees എക്സ്പെൻസ് ആവും ഈ കേസിൽ. അത് അവരുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. മെഡിസിൻസും നമ്മുടെ ഓയിലും ക്ലീനിങ്ങും ലീച്ചിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഏതാണ്ട് 2000 രൂപ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവും. അതിപ്പോ ഇന്നത്തെ കോസ്റ്റിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും, പക്ഷെ അത്രയും ആയിരിക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരിക. ബിക്കോസ് ഓൾ മെഡിസിൻസ് തിക്തകം അമൃതജനൊക്കെ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇറ്റ്. ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സാധനമാണ്. യു ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ദ കഷായം, you bottle it, you add little preservative to minimal quantity and keep it. You can keep it for 7 days. You can ask them to keep it in the refrigerator and use it, keep it out and use it again and again. So medicines in onnum valare complicated, but you make sure that we are using oru pala. So here the pala condition is used. Ivide nammade oru freedom aalochikka. Ningal oru pala medicine nu parayunna oru kuppi kashayam nu parayunna 48 gram aanu nammade sadharana നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കുപ്പി കഷായത്തിൽ ഒരു പലം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ 1 പലം you can make it as 60 gram. So in 60 grams, so Tiktagam means you make the drugs of Tiktagam into 60 grams and make it as a kashayam and give it to him, which will be more effective. So you can also increase the pala of the medication. So there is a difference. So effective കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പലം കൂടുതലാണ്. 48 ഗ്രാമോ 50 ഗ്രാമോ അല്ല ഒരു പലം. നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പി കഷായം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ കുപ്പിക്കകത്ത് കുപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നിങ്ങൾ 48 ഗ്രാം കഷായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലം കഷായമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പി കഷായം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു കുപ്പി കഷായത്തിനെ 60 ഗ്രാം ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ it is much better. So many of the very senior Vaidyas and very eccentric Ayurvedic practitioners are using 60 gram as a palam instead of using 48 and 50 grams as a palam. Kuppiyakka adana. So നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണത്. അത് എന്താണ് അത് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയതെന്ന് I don't know, but it is better you go for a 60 gram palam. Associated conditions. So along with that നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അരിഷ്ടങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Blood, so anemia, general debility, such things can be given, so that you can supplement with any other arishtams or lehyams or anything can be given. Depends on your yukti, you can give those. Okay, so these are different cases where this ulcers has been managed with our treatments. So leechuകൾ എത്രണ്ണം ഇടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ 20-25 ലീച്ച് വരെയൊക്കെ. ഒരുപാട് അൾസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലീച്ച് ഇടേണ്ടി വരും. സോ യു ഹാവ് നമ്പർ ഓഫ് അൾസേഴ്സ് കൂടുന്നത്. പക്ഷെ സി ഓൾ ദ ലീച്ചസ് ഇതൊന്നും നടുക്കിടത്തില്ല. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിരും. സംടൈംസ് see you can see one diagram here. See the slough, when the slough is too much, the leech hesitate to bite. That is why this cleaning is much important. നിങ്ങൾ ക്ലീനിങ് എത്രത്തോളം നല്ലോണം ചെയ്യുന്നു ലീച്ച് തെറാപ്പിയുടെ എഫക്റ്റ് കൂടും. ക്ലീനിങ് മോശമാണെങ്കിൽ ലീച്ച് തെറാപ്പിയുടെ എഫക്റ്റ് കുറയും. So these are like some other foot ulcer ആണ്. ഇതിൽ ആകെ ഒരു ഫുട്ട് അൾസർ ഫുട്ട് അൾസർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മാനേജ് ഫുട്ട് അൾസേഴ്സ്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു തിക്ക് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ടായി വരാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പൊ ഉപ്പൂറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലീച്ചിങ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ജാത്യാധികാരാണ് ആ മഞ്ഞ കളർ കാണാൻ പറയും. ജാത്യാധികാരം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഉപ്പൂറ്റിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത്. യു ക്യാൻ സി ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡെപ്ത്. സോ ഇതിനെയും നമുക്ക് ലീച്ചിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, let me share you one more thing which I must tell you while I was managing the case. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം so there are a lot of other things which was done. ചെറിയ എക്സ്ട്രാ ട്രിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില കേസിലൊക്കെ ചെയ്യണം. ചില ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ലീച്ച് പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രച്ഛാനമായിരിക്കും ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു ഡു ദ പ്രച്ഛാനാസ്. സോ ലൈക്ക് ഇൻ ദീസ് കേസസ് ഒരുപാട് ഏരിയ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ലീച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് പ്രച്ഛാനം കൂടെ കൊടുക്കും. So that is like a combined effect. So you can do it. There are ulcers which you can see that there is combined effect. You can do leaching at the same time you can do the prachanam. The advantage is normally നമുക്ക് പ്രച്ഛാനം ചെയ്യാൻ പേഷ്യന്റ് സമ്മതിക്കത്തില്ല, പെയിൻഫുൾ ആണ്. ലീച്ചിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലീച്ചിങ്ങിന്റെ ലീച്ച് ബൈറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രച്ഛാനം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So you can do this പ്രച്ഛാനം at that. So that is possible during that. അപ്പൊ അതും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. Regarding leeches, hope you know different type. നമുക്ക് ലീച്ച് കിട്ടും. നമുക്കൊരു പച്ച ലീച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് വരെയുള്ള ഒരു ലീച്ചും കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. എത്ര കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ലത്. അതിന്റെ വേറെയും കേസുകൾ നമുക്ക് ലീച്ച് നടുവേദന കഴുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കേസിൽ നമുക്ക് ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. നീര് വരുന്ന കണ്ടീഷനിലും ഒക്കെ ഇടാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2-3 ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അത് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലീച്ചസ്. ഈ ലീച്ചസ് എത്ര കാലം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലീച്ചസ്. നമ്മളിങ്ങനെ ലീച്ച് തെറാപ്പിയെ പറ്റി ഘോരം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എല്ലാവരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ലീച്ചിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും ചിന്തിക്കാറുമില്ല. ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയെ പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കാറുമില്ല.
ഈ കുളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലീച്ച് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ലീച്ച് ഹാബിറ്റാറ്റ് കൺസർവേഷൻ വി നെവർ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ അബണ്ടന്റ്. ദീസ് ആർ തിങ്സ് which we are not going to get. And in case we don't patent our leeches, sometimes we may, after some years, we have to buy it from other places and it gets patented. So what things we are doing for conservation of the leeches, it is a big area which has to be done. So which are like this. So alebam, parishegam, abhyangam. Abhyangam is what with this oil. Visravanam, which is like the cleansing, snehana karmam, and chedana and vedana. These are like applicable. Lekhanam, eshanam, vedanam, sevanam. So and nirvapanam. So idella nammal ഷഷ്ടി ഉപക്രമത്തിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. So now let me just explain why this. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീച്ചിങ്ങിൽ അവിടെ ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So steps involved in platelet activation. There is a particle known as platelet വരും. And see ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും നടക്കുന്നത്. So there is a inflammatory cytokines and anti-inflammatory cytokines. ഈ cytokine release ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഈ ഹീലിംഗിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. See this ulcer. This is an acute ulcer and a chronic ulcer. So there is a fibrinogen. ഇവിടെ ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമ്മുടെ ഹീലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So only thing is പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ഫെയിലിയർ ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അൾസർ വരുമ്പോൾ അൾസറിനെ അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലോട്ട് വരും, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അയാളോട് പറയും നല്ലോണം കഷായം ഇട്ട് അങ്ങ് ത്രിബല കഷായം ഇട്ട് കഴുകാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് കഴുകാൻ പറയും. ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്. യു ഹാവ് എ ക്ലോട്ട്, യു നീഡ് എ ഫൈബ്രിൻ ക്ലോട്ട്. ബിലോ ദാറ്റ് ക്ലോട്ട് വി ആർ producing the granulation tissues. So what happens is you wash away the clot. Then where should that stick substrate and start the process? Collagen എവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഒട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു അൾസറിനെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൊത്തം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ തുടച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒട്ടുക? സോ ക്ഷാളനമാണ് മിക്കവാറും ഒരു ഹീലിങ്ങിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. വ്രണത്തിനെ ശുദ്ധമായി വെക്കേണ്ടത് ജാത്യാദി കേര ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. The xylem has to keep it clean, not the water or any other material. ബെറ്റാഡിനിട്ട് കുറെ തുടയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഷായം ഇട്ട് കുറെ കഴുകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്ലോട്ട് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൊളാജൻ ഉണ്ടാവില്ല. കൊളാജൻ വന്നാലുള്ള ഗുണം, there will be more blood vessels will come into the collagen, not into the fibrin clot. So that will be how the healing is done. So when you do the prachana or when you get into the blood, there will be a platelet will be formed. That platelet will be activated, will be an activation for the collagen. ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ അടിയിൽ കൊളാജൻ ഉണ്ടാവും, കൊളാജനകത്ത് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ്. ഈ ഫൈബ്രിനും കൊളാജനും ഉണ്ടാവാനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ എടുക്കണം. വൂണ്ട് റിപ്പയർ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ്. നമ്മൾ ഈ സൈറ്റോകൈൻ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൈറ്റോകൈൻ റിലീസ് നമ്മൾ ലീച്ച് പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൈറ്റോകൈൻ റിലീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഈ സൈറ്റോകൈൻ റിലീസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ യു ഗെറ്റ് ദിസ് ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഈ ക്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ കൊളാജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. കൊളാജൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് അതിന്റെ പ്യുവർ അനാറ്റമിയാണ്. ഈ അനാറ്റമി വെച്ച് മാത്രമാണ് ആ ഹീലിംഗ് നടക്കുന്നത്. So you have to create that. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളവിടെ അതിനെ വ്രണത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കി വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കും. So when you do the leaching and prachanam, you are promoting more platelet, and that is platelet will be created. So see wound healing. ഇവിടെ ഒരു പടം നോക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ you just watch this diagram. You can see that this one ഇതെന്താണ്? സ്ലഫ് ആണ്. ഈ സ്ലഫ് അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവാനോ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനെ അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ സ്കിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരും. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രച്ചാലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഈ number 1 we have to clean, number 2 we have to cut it, and the other things you have to leach it, everything will be sucked and it will be clean. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Here you will be doing by the cleaning these things too, and everything you can clean it by prachanam. These things you can just do it by the leech therapy. So ഇത്രയും 3 ഏരിയ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. So all this will end up in ഇതിൽ ഈ number 1 this slough cleansing, that is like the infection, the biofilm. That infection film is known as biofilm. This once you remove the biofilm, blood വരും, oozy.
when the proliferative epidermis is cleansed, അവിടെയും bleeding ഉണ്ടാവും. And inside the wound also you can do this. So ഈ എല്ലാ ഏരിയയിലും നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, ക്ലോട്ട് കൊളാജൻ ഉണ്ടാക്കും, കൊളാജനകത്ത് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ആ വൂണ്ടിനെ ഹീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള തിയറി. വലിയ ലോജിക് ഒന്നും വേണ്ട. സോ സി അഗെയിൻ എ ക്ലോസ് പിക്ചർ, സി ഹൗ ക്ലോസ്ലി. സോ ഈ സൈഡിലെ സ്കിന്നിനെ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ലീച്ച് ഇടുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് യു പ്രൊമോട്ട് ദ you promote more cytokine release and everything into the area. At the time, if you want to do, you don't need to waste your time at that time. You can do the prachanam happening at this, because this leech biting will be producing a lot of anesthetic action, local anesthetic. So you can do the prachanam also, which will also help in promoting the healing process. Okay. These are like other diagrams which you need. Again, where to put the ulcers. See, no, വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പടം കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അട്ടയെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇടുക എന്നുള്ളതല്ല, ഈ മാക്സിമം ബോർഡറുകൾ തന്നെ അട്ടയെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അട്ടയ്ക്ക് ആ നടുക്ക് കൊണ്ട് ഈ അട്ട ഇടുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഈ ബോർഡർ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സ്കിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി 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 അടുത്തോട്ട് വരും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി എക്സ്പെക്ട്. സോ വൺസ് യു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ക്ലോസർ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം. സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു you will make it a small island. So this make it a small, ഇതിനെ തമ്മിൽ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഈ സ്കിന്നുകൾ തമ്മിൽ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു അട്ടയിടും, ഈ സൈഡിൽ ഇടും. So you make a bridging. So this bridging will make it possible. And the same time, once you do that, where so internal area healing വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അട്ട ഇട്ടില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ബ്ലഡ് രക്തമോക്ഷം ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആ സ്ഥലത്ത് ആ സമയത്ത് പ്രച്ചാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. You can do the ulcer, you can do the borders, at the same time you can do the prachanam in the middle area. Prachanam ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Discussion, it is OP management of leg ulcer. In admission ഒന്നും വേണ്ട. പേഷ്യന്റ് വന്ന് കിടത്തി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ അറസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റേ കൊടുക്കാം. And one thing is, symptomatically the patient feels a lot better. Pain കുറവുണ്ടാവും, because ഈ ഒരു രക്തമോക്ഷം കഴിയുമ്പോൾ പെയിൻ റിലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇച്ചിങ് ഒരുപാട് കുറയും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ തിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ അലോങ് വിത്ത് പാരലൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്. ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഉള്ളിൽ മെഡിസിൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ പോലും, ഈവൻ ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഓൺ ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ ലീച്ച് തെറാപ്പി. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മെനി ഓഫ് ദ some of the allopathic doctors who refer their patients for ulcers, this is what they do. They just ask me to continue the antibiotics, and I just do the leech therapy for them. So that was given a very good result also. Adu idinekkaadiyum fast result aanu, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഹീലിംഗിന്റെ വരുന്ന സ്കിൻ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല. So the advantage of doing antibiotic and this leech therapy thing is, the skin what you develop after this is very strong. ഈ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ജാത്യാതി കേരത്തിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് സ്കിന്നിൽ കിട്ടാറില്ല. And sometimes the vrana is very much ulcerated and the smell is too much. So there we use the jatyadi kritam. So jatyadi kritam, you have to get like at least 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം jatyadi kritam ഉണ്ടാക്കാൻ. ഈ പുതിയ നെയ്യിട്ട് jatyadi kritam ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So that's why most of the time I don't get a very good jatyadi kritam until I made it myself, because പിന്നെ jatyadi 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള നെയ്യൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ചില അമ്പലത്തിലൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ പഴയ സ്റ്റോക്ക് നെയ്യ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പഴയ സ്റ്റോക്ക് നെയ്യ് പോയി വാങ്ങിയിട്ട്, ഏറ്റവും പഴയ ചിലവാവാത്ത പഴയ നെയ്യ് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം ജാത്യാതി ഘൃതം ഉണ്ടാക്കാൻ. പുതിയ നെയ്യിട്ട് ജാത്യാതി ഘൃതം ഉണ്ടാക്കരുത്. But I think Kottakkal is making ജാത്യാതി ഘൃതം from Purana ഘൃതം. If you see the book, അതിന്റെ കുപ്പി വാങ്ങിച്ച് നോക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് Purana ഘൃതം. മിനിമം 10 വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള നെയ്യിലേ നമ്മൾ ജാത്യാതി ഘൃതം ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ. And it contains one of the main healing things. അവിടെ ഉള്ള സാധനം എന്താണ്? തുത്തമുണ്ട്, തുരിശ്, copper sulfate. So copper sulfate is one ingredient. And if ever you want to clean the ulcer very nicely, to this jatyadi keram you have, you can add copper sulfate to that. Copper sulfate ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ulcer clean ചെയ്യാൻ പറ്റും. Copper sulfate ഉപയോഗിക്കും. ഒരു അല്പം copper sulfate ഉപയോഗിച്ച് ജാത്യാതി കേരം അത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ജാത്യാതി കേരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഒരല്പം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, ജാത്യാതി ഘൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തുത്തം നമ്മൾ ജാത്യാതി കേരത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തുരിശാണ് അവിടെ ക്ലെൻസിങ്. കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ലൈക്ക് ആന്റിമൈക്രോ. ഈ ഫംഗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ജെമ്മാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. യെസ്, ദീസ് ആർ തിങ്സ്. ലെറ്റ് മീ, ഐ ഹാഡ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നു. യാ, Dr. Vinuta, which investigation has to be done before starting the treatment of the varicose ulcer? So that's
see, most of the time we have to go for all the blood investigations, bleeding time, clotting time. If ever you are able to go for all the bleeding time, clotting time, you can go for it. It's not a bad idea. You can go for the HPS-AG. And the basic thing is, HPS-AG, HIV, all blood parameters. Blood lighting in blood directly or material light ഇതുപോലുള്ള HIV, HPS-AG ഇതുപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം രക്തമോഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ. നമുക്കൊരു 14 ദിവസം സമയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം സമയമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഫെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലീച്ച് തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ചെയ്തിരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ലീച്ച് ഇടാൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ RT-PCR ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ RT-PCR ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം. ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? RT-PCR ദ ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ്. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ട ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ പോകുമ്പോൾ HPS-AG ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദ HIV ടെസ്റ്റുകൾ. ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ HbA1c ടെസ്റ്റും HB ടെസ്റ്റും ESR, blood routine, all these things you have to take. Controversial surgical procedure. Anything? Somebody raise the hand. No, sir, doctor. This is Dr. Lal from Calicut. Yeah, please. Yeah, it was a very great opportunity to hear you. In spite of my clinic, I just choose to be here. But I am very glad to listen to you regarding the compartmentalization of the wound and the wedging, the leech on the edges of the wound. My question here is, you mentioned the usage of papaya rind over the one is, can you explain that? And other thing is, how do you schedule the treatment? Like one patient today come to you and you clean it, remove the slough and make the leaching, or you send back the patient? So the patients, once the patient is arriving, so it will be like so one patient we will take like 1.5 hours for one sitting. Average time is 1.5 hours. So in that the slough cleansing and everything will be done within like 30 minutes. It will be done. So after that we will go for the leaching. So and sometimes the leaching will be done and slough cleansing will be done at the same time. So that's so after the first 7 days we go for a venous section. That means from the veins. So the local veins will be drained in the beginning before for a full rectamoksha of the wound. Before we go into the wound, we do a venous section of the vein and then go for the wound. So that's the first part. And okay. So the first day the patient come, you do all that and send him back for 7 days and come back after 7 days? Yes, they will be coming because they have to do the cleansing. They have to start applying the oil because sometimes if there is the vrana is like too much of kabadikya is there. That means if it is too much of smelly and if the sloughness and the oozing and everything is more, even leech won't touch the wound. Okay. Leech so after the first days of clinical cleaning and the rest of the 7 days, they have to do at home the cleaning and they don't have to do any cleaning at the home. If they want to clean the wound, they have to use the jatyadi keram and clean the wound. Don't touch the water. If you touch the water, this is the challenge. This is a very good information. Usually we ask the patient to don't touch with any water, just apply the jatyadi oil. That's it. That's other cleaning procedure. No other cleaning procedure. You have to clean only with the jatyadi keram, because if water is there, it will completely spoil your entire process. So internal medication and external application of jatyadi keram, that's it. And fumigation? Yeah, fumigation with the tribala churnam fumigation. That is needed if there is too much of smell and putrefied smell is there. So then the wound is closed or kept it open like? Actually we don't use the cotton. You have to just put the gauze. You are not supposed to put the cotton. You have to do only gauze dressing. If you are putting cotton, then the smell will be increasing. The gauze should be only used for dressing. You are not supposed to keep cotton. And sometimes will happen is sometimes ulcer will be there and you will get all the worms inside. So sometimes the maggots. You get the maggots inside. So if you get the maggots inside, we should take it as very positive.
So if you have the maggots, it is good that let the maggots. So if the maggot is there, you have to just do something is that you just put some turpentine or something. The maggot will be just completely cleansed. While you cleanse the maggot will eat a lot of stuff. That's a good thing. So if the maggot is there, even there is a maggot therapy somewhere in the world. Yeah. So if sometimes with the patient will come there and you see the maggot, don't worry. This is going to be a golden chance for the clinician, because the next time when the patient come, they will say that, I came to this doctor with the maggot, but now I am completely cured, because maggot do the job 50%. We used to do only the 50% job. Oh, so it's always good to have the maggot. To remove the maggot, you have to put turpentine into that. Okay. Then you can pick the maggot and clean it. So during that cleaning, you can clean almost all the stuff and everything. And maggot followed by leaching is very fast result. Okay. So after 7 days, when the patient returns, we again use the water to clean the kashayam. We will use the kashayam to clean only at that time, and we will put the leaching and everything will be done. Or sometimes kashayam, or sometimes we use the saline, normal saline for washing. Okay, whatever it is. I usually use the leaf of the coconut, Kashumavindela. So it was one of my guru is used that Kashumavindela. Kashayam which I use that. Anyway, we have many options, but this is a very good information that because this is how we proceed. Because this wound management is equally effective any other kind of wound which is having the we almost this is like a general, because I just mentioned varicose ulcer. Even if we give the advertisement varicose ulcer, all the type of ulcers will come to us. There is no problem with that, because in a day we are able to do only 5 cases in a day. That's a time limit, because daily 5 patient daily 5 patient. Okay. So can you explain furthermore about that papaya leaf? The papaya, it's not the papaya leaf. It is actually it is actually the sap of the papaya is just to keep the wound closed. And if you just keep the wound closed, that will improve the wound healing. So this is usually done for people who had a complete skin rejection after the skin grafting. So many patients who come to us, they will be done a skin grafting, and after the skin grafting, it is very difficult to heal the wound. Yeah. So it is better you do this papaya thing for like 1 month or 2 months repeatedly. If the patient is willing, after the leech therapy also they can keep the papaya there. So that can improve the healing, because skin grafting papaya pacha papaya tholi. Pacha papaya tholi wound in the mele that's only applicable for the skin graft is reject the patients in our healing papaya result daily അതൊരു ശാരകർമ്മം പോലാണ്. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം റീസെന്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു, നമ്മുടെ അക്വാമാർക്കറ്റ് ക്ഷാരം ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക, അത് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ക്ഷാരകർമ്മം ഡയറക്ട്ലി അക്വാമാർക്കറ്റ് ക്ഷാരം. There is no problem in doing any kind of if the wound is like, if the chronicity is more, it is not chronicity കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സ്കിന്നിനെ കളയാണ്. Okay, that is again a problem. Okay, you can't just take, because we are just having only 1 or 2 centimeter of increase of the skin, and if you do any kind of sharana or anything, we are നമ്മൾ ശരിക്കും പപ്പായ വെക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഇതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു കഷ്ണം കൂടെ ചെത്തി കളയുന്നതിന് പകരം ആ പപ്പായ വെച്ച്. Okay. Have you used, there is another 2 oil I used to use it, this Kasisadi Thailam and Apamarga Chara Thailam. It all works. അതൊക്കെ വ്രണം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ്. Okay. ഇതിന് ഈ ജാത്യാതി കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഹീലിംഗിന്റെ ഒരു വൃത്തിയാണ്. Okay. ബിക്കോസ് ആ വരുന്ന സ്കിന്നിന്റെ ബ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം വരുന്ന സ്കിൻ നല്ല കട്ടിയാണ്. Okay. We can, most of the time we do a ulcer management, we heal the ulcer, but we see that the skin we developed is unhealthy. Okay. ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ സ്കിന്ന് കിട്ടും, പക്ഷെ ജാത്യാതി കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നല്ല സ്കിന്ന് കിട്ടും. അത് മഞ്ഞളിന്റെ ഗുണമാണ്, മഞ്ഞളിന്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും ഗുണമാണ്.
Okay, okay. അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഈ ലീച്ചിന്റെ കളക്ഷൻ ലീച്ചിന്റെ കളക്ഷൻ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്. യു ഹാവ് ടു കളക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് you have to stock at least 100 ulcers, 100 leeches or something. There is two options. നമുക്ക് പണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ പോൺസിൽ നിന്നും റിവേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ലീച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. Which one will be the best option? We always after better is like you keep maintain your own leeches. Okay, or almost all the Ayurvedic people, if they are planning to do ulcers or any kind of Shakya procedures, always maintain a pond. Because nowadays it's maintainable. You can maintain a pond where you can put the leeches after usage. Once you are properly examining it, leave the leech into the pond and let it breed. So because it's, thank you, doctor. Thank you, doctor. It's very very appreciated. Thank you very much. So we have two more doubts. So Hridaya, I am just giving you the host. I am done. Sir, we have two more queries here, sir. Yeah, please. Sir, next question is, can we get the same result with diabetic ulcer? It depends. It varies. You can do that same result, but provided you can get the same result. Why there is no problem? You will get the same result. You just make the you just maintain the diabetic protocol for the patient. Systemically, you have to maintain the diabetic. You give the same treatment. What is wrong here with anything other than diabetic? Nothing is told, nothing is more, because already the patient is having the ulcer. So now the thing is, you have to heal the ulcer. Healing will be the same. Okay, sir. Thank you. Sir, next question is, starting wound heavy edema okay ulla condition ജാത്യധികാരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ? ബീറ്റാഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ? Initial, see, chronicity, we was talking about the chronicity. ഈ chronicity വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജാത്യാധികാരത്തിലേക്ക് പോയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യലി ഒരു ചെറിയ വൂണ്ട് 1 മാസം 2 മാസം പഴക്കമുള്ള വൂണ്ട് ജാത്യാധികാരമോ ത്രിബലക്ഷാളനോ ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ആ സ്ലഫ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഹീലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്, വെറും വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചാലും വെറും ജാത്യാധികാരം മീൻസ് ലൈക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ള ഏത് സാധനം വെച്ചാലും ആ ഹീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നോ പ്രോബ്ലം. അത് ഈസിയാണ്. പക്ഷേ ക്രോണിസിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ജാത്യാധികാരത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം പറഞ്ഞത്. Because of this chronicity of the ulcer. ഈ ചെറിയ അൾസറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ജാത്യാധികാരം വെച്ചാൽ മതി. ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടുണങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ട്. It is better than many of the other ointments, many of the other medicines what we use. Okay, sir. So the last question is, what is the dosage of Chandamarda Sinduram and Rasagandhi Melugu? Okay, this is like 1 gram. 1 gram ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക. 1 gram. ഒരു ചെറിയ നുള്ളാണ്, നെല്ലട പ്രമാണമാണ്, ചെറിയൊരു നുള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു 1 ഗ്രാമിന്റെ ഡോസേജ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 1 ഗ്രാം മുതൽ അതിന്റെ വളരെ 1 ഗ്രാം ആണ് മാക്സിമം ഡോസേജ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാം. അധികം അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. വളരെ റെയർ കേസിൽ മാത്രമേ ചണ്ടമാരുത സിന്ദൂര രസഗന്ധി മെഴുക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് മിനിമൽ ഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കും. അത് അത് രാവിലെ കഴിക്കാറാണ് പതിവ്, 1 നേരം വീതം. Maximum 7 days, not more than that. Okay, sir. So can we use Rasasinduram there? Rasasinduram, I haven't practiced Rasasinduram in the ulcers because one thing is like I'm little bit concerned with the reliability of the medicines what I get. So because one is the cost effectiveness. Atra oru emergency ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ചണ്ടമാരുത സിന്ദൂരം രസഗന്ധി മെഴുകും എനിക്ക് റിലയബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് രസസിന്ദൂരം വേണ്ടി വരാറില്ല. ഇറ്റ്സ് ഗന്ധക രസായനം is also like what I have always get result is with ഗന്ധക രസായനം also. I haven't used rasasinduram in these cases. Yes. Any questions? Yes, sir. One more. Can we do Vimlapanam around the wound? Which one? Can we do Vimlapanam around the wound? That's what I told you. You have to do a bandage, but your bandage should never have cotton in it. You have to use only gauze. Gauze ആണ് വെക്കുക. ഗോസ് വെച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബാൻഡേജിങ് എല്ലാം ചെയ്യുക. ഗോസ് ആണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് പേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പേസ്റ്റുകളൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച്
വെക്കാറില്ല, ഈ കേസിലൊന്നും വെക്കാറില്ല. Sir, ഇപ്പൊ വിമ്ലാപനം പറ്റില്ല എന്നല്ലേ? Which one? Yeah, that it's not. I haven't done with this only this band. ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ഡോക്ടറെ, അത് വിമ്ലാപനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ വൂണ്ടിന്റെ എഡ്ജിൽ കൂടെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അത് ചെയ്യാറില്ല സാറേ. വൂണ്ടിന്റെ എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല, വൂണ്ടിന്റെ എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു തീസിസ് വർക്ക് ഞാൻ കണ്ടു. അത് നമ്മൾ ആ എഡ്ജിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ ബാൻഡേജിങ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രച്ചാനം ചെയ്യാണ്. സോ അവിടെയൊക്കെ ലീച്ചിങ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, കാരണം ഇതിന്റെ വൂണ്ടിന്റെ എഡ്ജൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പെയിൻഫുൾ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും എഡ്ജ് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ്. അവര് തൊടാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എഡ്ജാണ്. അപ്പം നമുക്കത് അത്ര ഈസി, എത്ര കോപ്പറേറ്റീവ്. വൂണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷാളനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയോ അതോ അത് നമുക്ക് വൂണ്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലീഡിങ് അധികം കിട്ടത്തില്ല സാർ. You won't get that much oozing out. That won't be there. അത് നമ്മൾ ജാത്യാതി കേരം അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് അവിടെ. അത് ജാത്യാതി കേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ചെറിയൊരു ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കും. Cool. Thank you. Any other? Yes sir, one more doubt is there. വൂണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ജാത്യാതി കേരം ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണോ അതോ സ്റ്റെറൈൽ പാഡ് വെച്ചാണോ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? പാഡ് അല്ല, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഗോസ് മടക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, പഞ്ഞി വെക്കൂല. ഗോസ് മാത്രം മടക്കി വെക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗോസ് മാത്രം മടക്കി വെച്ച് എണ്ണ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഗോസ് ആണ് വെക്കുക. You have to make the gauze. You can fold it into 4, 5 depending on the size of the and how much jatyadi keram you have to hold. You will be making it into 4-fold or 5-fold. The gauze alone is used here. Cotton is not used here, so that you maintain a healing, the dryness. കാരണം ഗോസ് വെച്ച് പഞ്ഞി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാഡായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്നൊരു ക്ലേദത്വം ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ട്. You have to use gauze pads, pure gauze. Okay, sir. Thank you, sir. I think we are done with the queries. I now call upon Zia. I just have a suggestion. One more thing is, it's like, see, yes, this ulcer, so many things, Ayurveda say ulcer, etc. The thing is, there is a big scope for a ulcer care hospital or ulcer care centers in our area. ഇത് അത്രയും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് there is an ulcer care hospital ന് വളരെയധികം ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇത് ആരും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാര്യം ചെയ്യാത്ത സാധനം എന്നില്ല ഇതിന്. Because you say that if it is so scope, why people are not doing it? That's a wrong question. There is a possibility for that. Sir. Yes. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. I now call upon Zia. Good evening to one and all present here. It's such an honor for me to have an opportunity to thank you all. On behalf of HSA 2021 and 2022, I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates for their presence and contribution to make this seminar a great success. I extend my gratitude to our dear sir, Dr. Madan Kumar, Assistant Professor, Department of Rajana Sharira, Government Ayurveda College, Trivandrum, for taking out time from his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your extensive knowledge, sir. Special thanks to Dr. Jain, Principal, Government Ayurveda College, Trivandrum, for providing immense support to make this webinar happen. Thanking the organizing team of VEEKSHA Academic Series for their sincere effort in conducting the session that will deepen our clinical knowledge. Thanking all the attendees of the meeting for their active participation. Thank you everyone once again for making the third session a fruitful one. Thank you. Thank you everyone for the patient listening. Please stay tuned to our channel on Facebook and Instagram. The link has been uploaded to know about further classes coming up. Thank you once again. Good day. Okay. So we can stop, end the meeting, right?
Yes, sir. We can end the meeting. Okay.